So hey all, welcome to my channel. Name me Ramya and you're watching ఈరోజు నేను పన్నీర్ పకోడా విత్ చీజ్ చేయబోతున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, పన్నీర్ పకోడా ఎలా చేయాలో తెలియాలంటే ఫస్ట్ మనం వీడియో స్టార్ట్ చేయాలి. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. సో ఫ్రెండ్స్, పన్నీర్ పకోడా చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ఉప్పు, పన్నీర్, ఇది 100 grams పన్నీర్, కారం, మైదాపిండి, కొత్తిమీర, చీజ్, ఆయిల్ అండ్ శనగపప్పు. ఇది ముప్పావు పప్పు తీసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక రెసిపీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం కిచెన్లోకి వెళ్ళాలి. సో లెట్స్ గో టు కిచెన్. ఫస్ట్ మనం శనగపప్పుని మిక్సీ పట్టాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అందులో తగినంత ఉప్పు, తగినంత కారం, తగినంత కొత్తిమీర అండ్ మైదాపిండి వేసుకోవాలి. అండ్ చీజ్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం మిక్స్చర్ని మంచిగా కలుపుకోవాలి. పిండి మొత్తాన్ని కలిపిన తర్వాత మీరు ఈ బ్యాటర్లో వాటర్ పోసి ఈ మిక్స్చర్ని ఇంకా లూజ్గా చేయాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక అంతే, ఈ మిక్స్చర్ ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి స్టవ్ రెడీగా ఉంది అండ్ ఇక్కడ బాండి కూడా పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన మిక్స్చర్ అండ్ పన్నీర్ కూడా రెడీగా ఉన్నాయి. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ వేయాలి. సో ఇందులో నేను ఇప్పుడు ఆయిల్ కూడా వేసేస్తున్నాను. ఆయిల్ కాగిపోయింది. సో ఈ మిక్స్చర్లో మీరు పన్నీర్ని వేయాల్సి ఉంటుంది. పన్నీర్ని డిప్ చేసి దీన్ని మీకు కుదిరితే మీరు చేత్తో కూడా వేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా అయిపోయింది, తీసేస్తున్నాను. సో మీరు చూడొచ్చు, అచ్చం పకోడీలా వచ్చినాయి.
సో ఫ్రెండ్స్, దీస్ ఆర్ పన్నీర్ పకోడాస్ మేడ్ విత్ చీజ్. సో నాకు ఫస్ట్ దీన్ని తినేయాలంది, సో నేను తినేసి చెప్తాను. ఇట్స్ సో టేస్టీ. ఈవినింగ్ స్నాక్ పన్నీర్ పకోడా. అండ్ ఈ రెసిపీ అయితే చాలా ఈజీ. అండ్ మీకు ఎప్పుడైనా స్నాక్స్ టైంలో ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోతే ఇంట్లో పన్నీర్ ఉంటే చాలు. ఇది టేస్టీ పన్నీర్ పకోడా. సో మీకు ఎప్పుడైనా పన్నీర్ పకోడా తినాలనిపిస్తే రెసిపీ ఫాలో అయిపోండి. అండ్ మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, దాట్స్ ఇట్. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.